The great American writer and mythologist Joseph Campbell once remarked that human beings are born into this universe to find their own bliss. This phrase, finding your own bliss, became famous all over the world after Campbell first used that phrase. In my humble view, the best way to follow your own bliss is to have the good fortune to meet the Master who is destined to guide you. There is no greater truth in this universe than coming under the guidance of a Sadguru. This is the greatest thing that can ever happen to you, and is the surest way of following your own bliss. I wish to spend my whole life to Baba's path. Wishing to do seva to Baba. Deva. Would you like to say anything else? No. കലിയുഗം കനിവായി ഭൂമിക്കു നൽകിയ വരദാനമല്ലയോ ഈ അവതാരം. കലികാലദോഷങ്ങൾ നീക്കിടാൻ ഈശ്വരൻ നരജന്മം പൂണ്ടതീ പുണ്യാവതാരം. ഈ പുണ്യാവതാരം, ഈ പുണ്യാവതാരം. മതങ്ങളില്ലാത്ത, മത്സരമില്ലാത്ത നിരുപമശോഭിതം ഈ തിരുസന്നിധി. ആ പാദസ്പർശനം കർമ്മവിമോചനം, ആ ദിവ്യദർശനം ഭവരോഗശമനം. ശരവണ ബാബ അമരുന്ന സന്നിധി, ശരവണ ബാബ അമരുന്ന സന്നിധി. When I met Swamiji, we discussed how some of the issues that come up in looking at behavioral foundations of economics and management can be taken forward. He reminded me very much of a self-realized soul, somebody who has amazing capacity to grasp what is happening around. And when we discussed further, I realized how much grace and how much capacity for introjective leadership he has, which reminded me very much of my own guru. I met him a second time then, and I always look forward to meeting him again and again. Prima dell'incontro ero un po' nervoso, perché ero cosciente dell'unicità che quell'incontro avrebbe avuto su di me. Avevo grandi aspettative sull'impatto che aveva avuto sulla mia persona, ma allo stesso tempo non sapevo cosa aspettarmi concretamente dall'incontro, come sarebbe avvenuto. Perciò da una parte avevo delle aspettative, avevo paura di avere delle aspettative esagerate, eccessive, che sarebbe stato un evento eccezionale, sensazionale. Dall'altra ero cosciente che probabilmente la pienezza, la grandezza di quell'incontro l'avrei compresa solamente successivamente, digerendo le parole di Sri Sharavana Baba. Allo stesso tempo ero preoccupato, perché a quel tempo ero ancora all'inizio del mio cammino spirituale, quindi pensavo di non essere pronto per comprendere appieno, per afferrare la pienezza di quell'incontro. Ero contento ed emozionato di incontrare Sri Sharavana Baba, perché ero cosciente di quanto unico e raro un incontro del genere è per un occidentale. Ma ancora più di quello era il mio cuore che era ardentemente desideroso di incontrarlo, perché io ero all'inizio del mio cammino spirituale ed egli rappresentava il fine ultimo. Avevo grande fiducia e fede in Sri Sharavana Baba, perché avevo letto i suoi libri e il professore che è suo discepolo mi ha molto parlato di lui. Quindi non avevo nessun bisogno di avere una prova della sua self-realization, ma comunque egli me ne fornì una. E questo rafforzò ulteriormente la convinzione di essere sul giusto cammino. Inoltre egli mi risolse alcuni dubbi sulla presenza di Dio in ognuno di noi e su come approcciarsi, come considerare un'anima self-realized. The tree behind me brings to my mind the idea of world tree. World tree is connected to everyone and the branches go everywhere. When you meet someone like the Guruji who has a deep, deep compassion and you realize that you're not alone in this world,
There is a lot of empathy, there is a lot of compassion, which some people can bring to you, some can't. And I have felt that compassion since I met him for the first time. I've met him thrice now, and every time that compassion is there, and I really keep that in my heart. Sandrasmidadudi charutara Chandra Prakacha Vunganaganam Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Gauri Pade Jaya Gauri. Here I am doing Baba Seva and cleaning. സ്വാമിജി അവതാരമെടുത്ത ഈ ജന്മം തന്നെ സ്വാമിജിയുടെ കരസ്പർശം ഏൽക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ മുജ്ജന്മ സുഹൃതമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. സ്വാമിജി ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. സ്വാമിജി ആ കണ്ട നിമിഷം തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിന് 13 വർഷമായിട്ട് സ്വാമിജി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യം എനിക്ക് ആ വർഷം 13 വയസ്സ് തികയുന്ന വർഷമായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വാമിജി എന്നിൽ സ്വതസിദ്ധമായ 3 കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പാടാനും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാർമോണിയം തബല വായിക്കാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. എല്ലാം സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം. പിന്നെ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മുൻജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഷിർദി ബാബ ആയിട്ട് കൈപിടിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം സ്വാമിയുടെ സങ്കല്പം. എല്ലാം ഞാൻ സ്വാമിയുടെ പാതാരബന്ധങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Ambili Tumbayo Magasa Gangayo Anbodaninya Puri Jadayum Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade Jaya Gauri Pade. I am a follower for Babaji for the last 7 years. Babaji has done a lot of miracles, a lot of service to especially our community, which is Sri Lankan Tamils. And a lot of people, I would say 95% of the people who comes and seek assistance from Baba for their sicknesses. There could be cancer, there could be even the medical field have say they can't do anything much about their illnesses. His vibhuti, the prasadam he has given, that turmeric powder as well as the vibhuti, that will be their medication. I have a lot of experience, the Baba's real devotees who has met Baba, with the people who are married for 10 years, they didn't have kids. They seek Babaji's advice, what do we do when we have the child for our entire life period. Babaji blessed them with his power, and he gave them turmeric powder and asked them to follow his the way how they have to use the turmeric powder. And he said, Murugan will bless you with this, and you will have your child within certain the time scale. A lot of people, they lost the family in the Sri Lankan war. They displaced, and they need peace in their mind, and Babaji's guidance and advice. They are ardent devotee for Babaji. So his blessing and his grace around the world, especially Sri Lankan Tamil community, and they love Babaji. He is the only Guru. Om Sharavana, நான் Darshini from London.
நான் இன்றைக்கி சுவாமியை பார்க்க தொடங்கி 6 வருஷம் ஆயிட்டுது. நான் முதல்ல சுவாமியை பார்க்க போயிருக்க எனக்கு ஒரு மனதில் ஒரு கேள்வி இருந்தது. அதை சுவாமி எனக்கு சொல்லுவாரா அப்படின்னா நான் அவரை போய் பார்க்கலாம்னு நினச்சி போனேன். உண்மையாக அன்றைக்கி நான் முதல்ல அவர்கிட்ட தர்ஷனுக்கு போய்க்க நான் நினச்சி போனதே அவர் உண்மையாக சொன்னார். நான் பெரிய ஷாக்ட். என்னால் அதுக்கு பிறகு வீட்டில் இருக்க முடியலை சுவாமியை பார்க்காம. இப்போ நெக்ஸ்ட் டே போனேன். எனக்கு உண்மையாக கரோவில் இருக்கிற இடமே தெரியாது. நான் ஒரு 12 மணிக்கு என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்தவா அவர்கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டு தான் உண்மையாக அடுத்த நாள் போனேன். அங்கே போனால் எனக்கு உண்மையாக நம்பர் இல்லையாண்டுட்டாங்க. ஆனால் நான் சுவாமிகிட்ட சொன்னேன், நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வரேன், நீங்கள் எனக்கு இடம் தரையில் சுவாமியாண்டு. அதிலேருந்து உடனே எனக்கு மேலே போயிட்டு வந்து கீழே சொன்னாங்க, உங்களுக்கு நம்பர் தரலாம். ஸோ அதிலேருந்து அடுத்த நம்பிக்கை தொடங்கிச்சுது. அப்புறம் சுவாமியை நான் அடிக்கடி பார்க்க தொடங்கினேன். அப்புறம் ஹவுஸ் விசிட்டுக்கு போன இடங்களில் சுவாமி எனக்கு ஒரு நாள் சொன்னார், நீ ஒரு வேல் வச்சு கும்பிடண்டு. அப்போ நான் அண்டையிலேருந்து வேல் வச்சு கும்பிட்றதுக்கு அவங்க ஒரு வேல் கடையில் செய்ய கொடுத்தேன். அப்போ இடையில் சுவாமிக்கு 32வது பர்த்டே. அப்போ சுவாமி 3 நாளுக்கு மேலே வெளியே ஒன்றும் விசிட் போகாமல் போயிட்டார். அப்போ எனக்கு ரொம்ப கவலை, இந்த வேல் ரெடி ஆகிட்டு தான், ஆனால் சுவாமியை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன், சுவாமி நீங்கள் உண்மையாக சொன்னது உண்மையண்டா, இந்த வேல் வச்சு கும்பிட்றது உண்மையன்று சொன்னால் உங்களோட கையால் பூசையில் வைக்காமல் நான் இது கொண்டு போகிறேன் இல்லை விட்டேன்னு நினச்சி சரியான கவலைப்பட்டு சங்கல்பம் செய்தேன். அப்போ சுவாமி கேட்டு சரியாக கவலைப்பட சுவாமி என் கனவில் வந்து சொன்னார், நான் ஹரோ சிவனுக்கு பக்கத்தில் நின்று காட்டினார். நான் அங்கே தான் இருக்கிறேன், நான் ஒரு இடம் போகலை. நான் நினச்சேன் சுவாமி மேபி ஃப்ரான்ஸ் என்னவும் போயிட்டாரோ தெரியாண்டு. அடுத்த நாள் நான் பூஜைக்கு ரெடியாகி எல்லா வேலும் கொண்டு போய் அங்கே சுவாமிக்கு பார்க்குறேன். அவர் அங்கே சொல்லி இருந்திருக்கிறார், இன்றைக்கு காலையில் பூஜை இல்லையாண்டு. நான் போய்க்க உண்மையாக 1 மணி உண்மையாக சுவாமி அப்போ தான் ரெடி பண்ணுறார். எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். என்னடா நான் சிட்டியாக கவலைப்பட்டு அழுது கொண்டு போனான். சுவாமி இந்த வேலும் கூட கையால் பூசையில் வச்சு தான் நான் எடுத்து விட்டு கொண்டு போனேன். அதே மாதிரி சுவாமி உண்மையாக என் கையால் அந்த வேலை வாங்கி விட்டு ஹரோ மடத்தில் இருக்கிற அந்த வேலுக்கிட்ட வச்சு அதை ப்ளஸ் பண்ணி தந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதை கொண்டு வந்ததை விட நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், என்னென்னா சுவாமியை நம்பினா ஒவ்வொரு அடியிலையும் அவர் இருப்பார். என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதில் முதல் சுவாமியை முன்னுக்கு வச்சு நினைங்க, அவர் அதிலேயே துணையாக இருப்பார். இந்த காரியத்துக்கு நீங்கள் போகணும், சுவாமியை நினைங்க, அவர் அதில் உங்களுக்கு 100% அதில் அங்கே இருப்பார். என்னுடைய நம்பிக்கை அது. நான் இன்றைக்கி 6 வருஷமாக இருக்கிறேன் சுவாமியோட. இதில் எனக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை. சுவாமி நான் முழு முதலாக நம்புகிறேன். Om Sharavana Bhava. Babaji's vision is to provide underprivileged children a holistic education, and it is for this purpose that he inaugurated the Sharavana Baba Jnana Kendra in June 2010 in Calicut. And his vision is to help build well-rounded personalities who are grounded upon strong moral and ethical values and who are capable of selflessly serving the nation and the community. So the school focuses on the overall development of every child along with academics. To help inculcate good Indian values into the children, the school celebrates Guru Purnima and it also celebrates Matra Puja. As the school grows, resources are required to set up a library, a science lab, a computer center and play centers for the primary school children. Currently, the school has classes ranging from LKG to the 4th standard. And the school is also operating on temporary premises. Babaji's vision lies in creating a full-fledged school with modern facilities that will empower underprivileged children by giving them access to high-quality education to pursue their aspirations. When I think of Swami, the first thought that comes to my mind is his compassion for his devotees. We go to him with some worry or care in the mind, but his smile, the kind talk, leaves us feeling reassured. Swami's compassion extends to all humanity that manifests in the form of programs like Annadanam, the school that he runs, and many other welfare programs that he has. And during Annadanam, hundreds of people are fed. And the schools are run for the underprivileged children with all facilities that Swami can provide for the children. I have been having Swami's darshan for the past 10 years. Every time I've had his darshan, it's been a wonderful experience for me. And I know that throughout my life, he's always there with me, helping me through every obstacles that I'm facing in life. After I got retired, I got associated with Babaji, and the life with him is stupendous. That's the only word which I have to use, because I have been meeting a lot of people and getting the experiences through the life of them. And what I do with Swamiji almost is I am translating all the literary activities of him
Both when he talks in Malayalam or Tamil, I have to translate into English. Not only that, the things which he's telling in Malayalam, I am translating in written language also in English. And the life is just simply fantastic, because at this age of 65, I have to be a retired person in front of a TV. But instead of that, I am getting a lot of chance of meeting other people and help, whatever possible of help which I can do for them. Shivaratri is the holy night of Shiva. It is the most auspicious night of the year. Devotees are expected to keep awake and remain on vigil throughout the night. It is a very special day in our ashram because Swami comes to the Shirdi Baba temple 4 times in the night. Every Shivaratri, Swamiji seems possessed of a magnetic quality. His charm, his grace, his presence is unmistakably felt in every corner of the ashram. His blessings are abundant, munificent, and they invariably touch the heart. The midnight ritual is particularly striking and memorable. ഞാൻ 11 വർഷമായി സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടാണ് താമസം. പാലക്കാട് സ്വാമിയുടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും
ഞാൻ വരാറുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് വരുന്നതിൽ. അവിടെ വന്ന് സേവനം ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്വാമിയുടെ പിറന്നാൾ വന്നാലും ദശമി പൂജ വന്നാലും എന്തിനും ശിവരാത്രിക്ക് 8 ദിവസം മുമ്പേ 10 ദിവസം മുമ്പേ എന്തായിരുന്നാലും വരും. കിച്ചണിലും പണ്ടിങ്ങനെ നിന്നാലായിരുന്നു ഈ മഠം. അപ്പോൾ എല്ലാ ജോലികളിലും ബാത്റൂം കഴുകുന്നതിലും എല്ലാറ്റിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 മണി 2 മണി വരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൽ അത്യധികം സന്തോഷമാണ്. സ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ പുട്ട്, ദോശ, ഇഡ്ഡലി, പല പല ഐറ്റംസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നിഷ്കാമമായിട്ട് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട്. கூறுகின்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அது அங்கேயே விட்டுக்கிட்டு போகக்கூடாது. அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய மகிமையை உணர்ந்துக்கிட்டு அதை நோக்கி நம்ம வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப விசேஷமானது. ஓம் சரவண பவா. ஓம் சரவண. ജഗദംബികെ സന്തോഷല്ലേ? സൗഭാഗ്യവതിയാണല്ലേ? പുത്രനെ തെറ്റും. ശിവനെ സേവിച്ചത് വെറുതെ ഇല്ല അല്ലേ? ശിവനെ സേവിച്ചത് വെറുതെ ഇല്ല. അന്നറിയാതെ ഇപ്പം അറിയാം. അമ്മ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സേവ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നീ വേറെ എവിടെയും പോയി ജനിക്കരുത്, ഭർത്തനം ജനിക്കണം പറഞ്ഞു. ഓം ശരവണ. മകനായിട്ടാണ്, പക്ഷെ മകൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭയമുണ്ട്. ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നു, നല്ല ഭക്തിയോട് കൂടെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മകനാണെച്ചാലും മകന് സ്നേഹമുണ്ട്, മകൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുണ്ട്, ഭഗവാന് ഭയമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശരീരമായിട്ട് നമ്മുടെ മകൻ്റെ മാതിരില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അമൃതാനന്ദമയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാമി ആയതിൻ്റെ ശേഷം. സ്വാമി ആയിട്ട് ഞാനും സ്വാമിയും കൂടി അമൃതാനന്ദമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ചെറിയൊരു കുടിൽ, ഓലപ്പരയായിരുന്നു. അതിലാണ് ഈ എല്ലാ മക്കളും വലിയ മോൻ മാത്രം അവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ, മറ്റേ 2 പേര് അങ്ങ് തറവാട്ടിൽ, ബാക്കി എല്ലാ പേരും ഈ കുടിലിൽ, ഈ ഓലപ്പരയിൽ. സ്വാമി, ബാക്കി നന്ദൻ, ബാലൻ, ദാസൻ, സ്വാമി, വിജി, ഈ 5 പേര് ഇവിടെ ഈ കുടിലിൽ. പിന്നെ സ്വാമിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? വിജി പ്രസവി സ്വാമിക്ക് 6 വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് ഈ വീടുണ്ടായി. ഈ വീട് സ്വാമിക്ക് 6 വയസ്സിലുണ്ടായി. നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. സ്വാമി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഈ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, ഇതൊന്നും നമ്മളായിട്ട് ചെയ്തതല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്തതല്ലേ. ഇത്രയും ലോകമക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം. There is no saying in what form a Mahatma communicates to his devotees. സിനിമകളിലൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ്. സിനിമകളിലൊക്കെ മുരുകൻസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അല്ല, ഓം ശരവണ. It is very difficult to predict. It is very difficult to understand their actions, sometimes even their utterances. Om Namah Shivaya. Shantaya.
प्रसन्नाय श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवं शिवधरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्ग प्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं। ओम नमः शिवाय। ஓடுறதுக்கு இடம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. உடம்பெல்லாம் அப்படி குதிரை மாதிரி இருக்கும். Babaji has changed my life. Obviously, he was conducting some pujas. I did participate that. I do participate that still, and it's kind of made me happy. I really want to do that until I'm alive. And so Babaji always tell us that's the only thing we take with me, when I'm departing this world. So I do come to India very often and spends most of the time with Babaji and goes around with him and helping poor and elderly people. And to continue doing that, I'm really glad I have met my Guru Sharavana Baba. I'm so happy. Swamiji said, after your ex-birthday, your life will be transformed. 3 days after my birthday, I work for an IT company. I got a letter from the company which had an increment which was unprecedented in the entire history of the company. We couldn't really connect to the spiritual aspect of going and meeting a Swami at that time. The darshan queue was long. And we were sitting at the back, and every time I looked at Swami, I don't know, my heart kind of just melted and there were tears in my eyes and I couldn't really understand why. We now respect nature more. Once we went to Swamiji and we were having our darshan. Some reason I actually understood every single word he actually said. These are the little small miracles that keep happening in our everyday life. Swamiji was speaking in Malayalam. I could not sit there in the ashram or where the audience was and listen, but I could hear where I was sitting, and it felt as if he was speaking to me. I didn't know Malayalam, but I could understand each and everything that he told, as if he was talking to me. Children were very small. My son was just a few months old, so the journey was tiring for me. And after some time, the next moment he enters the room where I am. It was in a house visit. So that was very beautiful. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Paranimala Kshetramurti Balamuruga, Adiyane nee kaatidane Kartigeya. പഴനിമല ക്ഷേത്രമൂർത്തേ ബാലമുരുക അടിയനെ നീ കാത്തിടണേ കാർത്തികേയ ഭക്തരുടെ മനസ്സുകളെ മയിലാക്കണേ ധന്യമാക്കൂ ജന്മം ഹര ഹരോ ഹര ഭക്തരുടെ മനസ്സുകളെ മയിലാക്കണേ ധന്യമാക്കൂ ജന്മം ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര എൻ്റെ മോഹക്കാവടികൾ പഴനിക്കോവിലിൽ ആടിപ്പാടി നിൽപ്പതേ ഹര ഹരോ ഹര എൻ്റെ മോഹക്കാവടികൾ പഴനിക്കോവിലിൽ ആടിപ്പാടി നിൽപ്പതേ ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക കന്ദനക്ക് കാക്കും കന്ദനക്ക് മുരുകനുക്ക് ஓம் சரவண பவ சுவாமியை நான் முதல் பார்த்தது 2011.
அதுக்கு முதல் நான் ஒரு குரு இல்லாமல் சரியான கஷ்டப்பட்டு எங்களோட லைஃப்பில் சில பிள்ளைகளை விட்டதால் 2011 குருவை பார்க்க எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. 2011 தொடக்கம் இன்று வரை எங்களோட குருவின் கைடன்ஸ்லாம் நான் இந்த லைஃப்பை இப்போ கொண்டு போய் கொண்டிருக்கின்றேன். 2012 அப்புறம் லைஃப்பில் எனக்கு கணக்க சேஞ்ச். 2012 எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது சுவாமிக்கு சாரதியாக இருக்கிறதுக்கு. அது யூகே ட்ரஸ்ட்டுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். அவங்கெல்லாம் என்ன சுவாமிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. 2012 இன்று வரையும் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் சுவாமிக்கு செய்து கொண்டு மடத்திலையும் நான் கமிட்டியில் டிரான்ஸ்போர்ட் கோஆர்டினேட்டராகவும் இருக்கிறேன். இன்று வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்கிறேன்னா சுவாமியை கேட்காம ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். என்றைக்கும் அவரோடு நான் இருக்கணும் என்றால் என்ற கனவு ஆசை. என் ஃபேமிலிக்கும் எல்லாம் என் சுவாமி தான் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இன்று வரைக்கும். என்னை இப்போ ஒரு இந்த மடத்தில் எல்லோருக்கும் என்ன தெரியும், அதே மாதிரி நான் போகிற இடங்களையும் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு காரணம் என் குரு தான். அவர் இந்த ஆசீர்வாதம் நான் இல்லையேண்டா இப்போ இங்கே ஒரு ரோட்டில் என்னமாக இருந்திருப்பேன் எனக்கு தெரியாது. என் வாழ்க்கையில் கணக்கை சேஞ்ச் பண்ணினது என் சுவாமிநாதன் தான். இன்றைக்கும் நான் என் சுவாமிநாதனோடு இருக்கணும் என்றுதான் என் ஆசை. நான் இன்றைக்கும் சுவாமிக்கு நான் என்றும் நன்றியாக இருப்பேன். I have often been asked, who is Swami? I have wondered about this question many times in the past 10 years that I have known him. If truth be told, it is my considered belief that he is none but God himself. Hundreds and hundreds of devotees have seen him hold fire in his bare palm, and it lasts 10 minutes, sometimes 20 minutes, and sometimes on occasion on such days as Shivaratri for a whole couple of hours. How does he do it? He seems to be completely resistant to fire. Mahatmas are very reluctant to perform miracles, not because they cannot, but because they do not like to interfere with the natural harmony of the universe. If they perform miracles to strengthen the faith of their devotees. They do that with this singular purpose in aim, none other. This should be borne in mind when we consider the subject of miracles and Mahatmas. Govinda Hari Govinda Hari Govinda Hari Govinda കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി ശുദ്ധനായി നാമം തന്നെത്താനെന്നോ പാടും ഞാൻ തന്നെത്താൻ പാടി മോദത്താൽ മണ്ണും വിണ്ണുമെന്നോ മറക്കും ഞാൻ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ മണ്ണും വിണ്ണും മാറുന്നു ഭക്തി സമ്പൂർണനായെന്നു തുള്ളും ഞാൻ തുള്ളിക്കാളിച്ചൻ സംസാരക്കള കള്ളികളെന്നു മായ്ക്കും ഞാൻ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ അക്കളം മായ്ക്കും കേളി തുള്ളലിൽ അട്ട. There are very few human beings who have had the experience of seeing God, experiencing godliness. In his unmanifest form, God is clearly not visible. But out of his infinite mercy and compassion, he takes the form of a guru. And when he does, he comes with name and form. I think that Swamiji's devotees, including myself, we have been singularly privileged and we are singularly fortunate in having the good fortune of coming into contact with the Sadguru of his stature. Cultural programs are integral to all public programs that are held in the ashram. Sai Baba, I want one question to you. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. സായിബാബയോട് പറഞ്ഞു, യെസ് ഐ വെൽക്കം യു, കം ഹിയർ, കം ഓൺ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി സേവാദമാണ് തീരുമാനം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡൗട്ട്? എന്താണ് നിന്റെ സംശയം ചോദിച്ചു സ്വാമി.
സജീവരട്ടിയോട്. സജീവരട്ടി പറഞ്ഞു, ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു. യെസ് യു ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താത്തിന് ചോദിച്ചോളൂ. സായിബാബ ചോദിച്ചാണ്, ഹലോ മിസ്റ്റർ സായിബാബ, ആർ യു ഗോഡ്? ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് നരസിംഹറെഡ്ഡി. സ്വാമി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വൈ ആർ യു ഡൗട്ട് മൈ ബ്രദർ? ഐ ആം ഗോഡ് ബട്ട് ആൾസോ യു ആർ ഗോഡ്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ലീല ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം നന്ദകുമാര ബാലൻ ശിവകാന്ത വിജയലക്ഷ്മിയം നേടുക. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ലീല ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം നന്ദകുമാര ബാലൻ ശിവകാന്ത വിജയലക്ഷ്മിയം നേടുക. Sadhguru Sri Sharavana Baba pays particular attention to feeding the poor and hungry. This takes place almost on a daily basis. நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கார் சாமி. எனக்கு அனுபவத்தில் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் சுவாமி எப்படி என்னான்ட்டு. அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் வந்து எந்த விஷயத்துக்கும் வந்து மனசை தளர விடாமல் எதையுமே இது பண்ணாத அளவுக்கு சுவாமி வந்து உறுதியாக இருந்திருக்கார். அதனால தான் மடம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. என்னோடய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன்னா, சுவாமி யாருமே சாதாரணமாக நினைக்க வேண்டாம். அவர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரம்மா போல், எல்லாத்துக்கும் மாதா பிதா குரு தெய்வம் போல் இருக்கார். He told me at the first instance itself, you have to do service for the madam, and I was continuously doing it. But at the time of almost 1 year back of my retirement, he talked me about you have to come to ashram, Palakkad ashram, and do service. Accordingly, after retirement, I came along with him, and just before joining the ashram, he told me that when we have talked each other during a journey, that is the time I realized he is the man come to me along with in the train, and we talked each other about the spiritual journey. He is the man talked me about the Guru. That means Bhagavan Sharavana Baba, he himself came to me 17 years back, even when I was not seen him, in disguise. We celebrate a Mahatma's birthday because we like to commemorate the teachings that he stands for. We use that birthday as an occasion to honor him, honor his sacrifice, and honor the good that he is doing to the universe. Birthdays ordinarily are not very important occasions, but the birthday of a Mahatma is a very privileged moment. It is a supremely auspicious occasion because the earth that gave birth to him, the place that gave birth to him, the village that gave birth to him becomes the Mula Sthanam. And because it is the Mula Sthanam, it is a very important place. Over the years, it will become a center of pilgrimage.